안녕하세요. 이제 행사를 천천히 시작해 보려고 합니다. 네, 오늘 근접한 세계 전시 연계 토크 UAE 현대미술의 항해법에 와주셔서 감사합니다. 저는 서울시립미술관 학예연구사 권정현입니다. 네. 오늘 토크에서는 빠르게 변하고 있는 아랍에미레이트 현대미술의 생태계를 젊은 작가님들과 함께 이야기해 보려고 합니다. 아랍에미레이트의 현대미술은 세계 유수의 미술관, 아트페어, 작가들이 점점 유입되고 있으면서 역동적인 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 이러한 변화의 물결 속에서 젊은 작가들이 어떻게 그 상황에 대처하고 또 적응해 가면서 미술 활동을 하고 있는지를 여기 계신 샴마 알 바스타키 작가님 그리고 세이카 알 마즈루 작가님과 이야기 나누고 또 한국에서 젊은 작가들과 많은 협력을 진행하고 있는 아르코 미술관의 전지영 큐레이터님을 모시고 아랍에미리트의 상황 또 한국의 상황을 비교하면서 이야기 나눠보려고 합니다. 네. 저에 대해서도 먼저 간단하게 소개를 드리면은 저는 현재 서울시립미술관에서 학예연구사로 근무하고 있습니다. 하지만 기관에서 일하는 동시에 또 기관 바깥에서는 서울의 작은 비영리 전시 공간 YPC 스페이스를 운영하면서 젊은 작가들과 여러 전시와 프로젝트를 기획하고 진행하고 있습니다. 또 저의 이런 기관 안에서의 활동, 밖에서의 활동을 같이 견주어 가면서 오늘 토크를 진행해 보려고 합니다. 그러면은 이제 또 여기 계신 패널에 대해서도 좀 더 소개해 드리고자 합니다. 어, 먼저 세이카 알 마즈루 작가님이십니다. 네. 세이카 알 마즈루 작가님도 마찬가지로 세이카 알 마즈루 작가님 이제 젊은 아랍에미리트의 젊은 세대의 작가로서 런던 예술대학교 첼시 칼리지 오브 아트에서 석사학위를 취득하고 아부다비 뉴욕 대학교에서도 교수로 재직하고 계십니다. 작가님 소개 간단하게 부탁드리겠습니다. You've introduced me perfectly. Currently, as you mentioned, teaching at New York University Abu Dhabi, and it's great to be among amazing artists and curators. And thank you for inviting us for this participation. 네, 감사합니다. 그러면 이어서 샴마 알 바스타키 작가님도 소개드리겠습니다. 샴마 알 바스타키 작가님은 2010년대부터 활동한 아랍에미리트 현대미술 3세대 작가로서 시인으로 활동하시기도 하고 하버드 대학교에서 중동 지역학 석사학위를 받으셨습니다. 네, 작가님도 간략하게 소개 부탁드리겠습니다. Sure. You've also done a wonderful job of introducing me. I'm a writer and a poet from the United Arab Emirates, and it's wonderful to be back in Korea. I was here last year for the Seoul International Book Fair, and it's an honor to be back and to experience this beautiful city at the Museum of at the Museum of Art here in Seoul. 네. 그리고 여기 계신 한국의 큐레이터 전지영 선생님도 소개드리겠습니다. 전지영 선생님은 현재 아르코 미술관 큐레이터로 재직하고 계시면서 예술과 현실의 역학관계에 주목하며 이것이 삶의 집안 위에서 동시대 사회를 성찰할 수 있는 매개가 될 수 있는지 고민하며 활동하고 계십니다. 아르코 미술관에서 기억 공간, All About Love 등의 여러 전시와 프로젝트를 기획해 오셨습니다. 네, 인사 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 전지영입니다. 네, 그러면은 오늘 이렇게 근접한 세계 두 분의 참여 작가님과 또 한국의 큐레이터 전지영 큐레이터님 모시고 이야기 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 제가 이제 두 분의 작가님의 작업에 대한 이야기를 좀 들어보고 싶어요. 이번 전시에 출품하신 작품에 대한 소개를 조금 나눠주시면 좋을 것 같고, 이번 전시에 출품한 작품뿐만이 아니라 두 분의 작업 세계에 대해서도 조금 설명을 해주시면은 관객분들이 더 이 작업들을 이해하는 데 도움이 될 것 같습니다. 그러면 먼저 세이카 작가님부터 작품과 작업 세계 소개 좀 부탁드리겠습니다. Thank you. So basically, my practice, whether it's sculptural or works on paper or installation or a public art in a public space, I tap around ideas such as perception, dichotomy, and irony,
I use very formal sculptural language that is very abstract and situated through challenging compositions. I love the word tension. I feel like tension is quite prominent within the works I do, and the dichotomy in material. So, I work with steel, but the aesthetics of it looks like paper. I work with water, with salt, with marble, with steel. I also have some works that are on paper, but the opposition, the dichotomy, is always an interesting aspect that I try to stay consistent and true. Um, it's a lot of wordplay that I spend a lot of time translating into a formal language, hence, the visual literacy might not be seen in an abstract language. In this very specific work that is seen in the museum today, is an old work acquired by the Abu Dhabi Music and Art Foundation that I've done using clay, terracotta, and steel and bronze. It's a composition that almost captures a collapse, but then held in a very specific moment where the tension is just a play between the viewer and the artwork. Um, I think for me, I always try to get the viewers' attention, not just aesthetically, but also physically, giving the viewer a sense of discomfort or a sense of curiosity. So if the works are displayed up on the wall, a lot of them feel like it's just a paper floating, but then in reality, it's just like a heavy, almost 35 kg of steel that is up on the wall. So yeah, I think if I were to summarize my practice, aside from it being fully based on materiality and sculptural language, I like to play and tease with words such as collapse, tension, perception, discomfort, and they might be stemming from text that I would write, or vice versa, a concept that I wanted to play with the material, and then words would be formed after testing out different materials. But in general, I'm very curious in my nature, and I like to explore materials in the most ironic ways and exhaust the material. So if I'm playing with a very specific material, I like to exhaust it to its limit. Thank you. 네. 그 세이카 작가님 작품을 보면서 되게 여러 가지 생각이 든 것 같아요. 한국에도 유사한 어 개념, 어떤 문제의식을 가지고 활동하는 작가들도 있는 것 같고, 그런 작가들과의 차이점과 또 비슷한 점들을 우리가 앞으로 더 이야기해 봐도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 세이카 작가님께 추가적으로 또 여쭤보고 싶은 게, 굉장히 큰 형태의 설치 작품이고 이 공간에 전시된 것뿐만 아니라, 그리고 제가 세이카 작가님이 그동안 하셨던 작업들을 살펴봤을 때 특정한 장소에 맞춰서 설치했던 작품들도 굉장히 많이 있었던 것 같아요. 특히 아랍에미리트의 어떤 지역의 자연이나 그런 장소성과 연결해서 하셨던 설치 작업들도 종종 보였던 것 같고요. Deliberate Poses라는 작품도 굉장히 인상적으로 작가님의 포트폴리오 안에서 봤던 것 같습니다. 그래서 작업을 하실 때 어떤 장소와의 관계를 많이 고려하시는지 궁금하고, 뭐 당연히 하시겠지만 어떻게 하시는지 궁금하고, 그러한 맥락에서 이번에 서울에서 저 작품을 전시하게 되면서 좀 특별히 이 서울이라는 장소와 관련해서 한번 생각하셨던 것이 있는지도 좀 궁금합니다. Thank you. So I'll try to tackle the questions in order. First, you mentioned about the notion of tension and other works of other artists. I was having a conversation today with Shamma as we were walking through the Museum of
modern and contemporary art today, and I saw some of the works that were like stone and ropes on the floor. And I was telling her, as a student, almost 2 decades ago, I was very much struck and inspired by the Monoha school, that is like a Japanese school of thought, of like tension and using raw material. Of course, we cannot escape inspiration. Inspiration really is a driving force for us to move forward. There are a lot of artists that tap around the notion of tension, whether it is through abstraction or figuration. I don't know if I'm answering it so far, answering your question. Second, site specificity is very important. So if I'm given a very specific site, and especially addressing the public, the intention becomes a little bit different. When you inhabit a white cube space, it's totally different when you inhabit a public space. Not that only the audience change, but also your physical approach to that space is different. Whenever I'm given a commission to work on a site-specific works, I always try to go in as as empty as a white canvas, and allow myself to explore the site and allow ideas to be born from within the site. For the works I've done recently, one in the mountains and the other one part of Abu Dhabi, Manar, which is every 2 years art fair, a public art fair. I was working with salt, and because that region is very rich in salt in its own way, and it is surrounded by the mangroves, yet I remain consistent with the aesthetical language of my practice. So the formal qualities are always seen within the works. And third was the question of bringing this work here in Korea. With full honesty, this work is an acquisition of ADMAF. So Maya Khalil had the piece already in mind, and she asked me that we would like to participate with this very specific work, and I gave the role of the curator to do her job, and yes. 또 어떤 부분은 또 이제 큐레이터님의 의도가 어떤 거였는지 또 추후에 들어볼 수 있으면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 네, 그럼 아마 그 세이카 작가님이 말씀해주신 것 중에 어떤 부분이 이제 앞으로 우리가 이야기 나누게 될 앞선 세대와 지금 세대의 어떤 차이점이나 앞선 세대로부터 어떤 영향을 받았나라는 이야기를 할 때 조금 더 구체적으로 이야기 될 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 그러면 이어서 또 저희 샴마 작가님의 작품에 대한 소개와 또 그 어떤 작업 세계에 대한 이야기를 한번 들어보면 좋겠습니다. Yes, absolutely. My practice is rooted in language. Language sits at the core of my creative practice, and it's, similarly to Shaikha, who works with materiality, I like to think of the materiality of language and think about how language in itself can be material and can transcend its function as a bearer of meaning and as a medium of storytelling, and that language doesn't necessarily have to have narrative depth in order to have impact aesthetically or creatively or to say something. I'm very much inspired by ideas of the infraordinary, coined by George Perec, which essentially means what happens when nothing is happening. That's the curiosity that incites my writing practice. What are the things that are happening when nothing is happening? What can be noticed in the ordinary and in the obscure? And if I were to describe my poetics, which I see as very fluid in terms of genres, I always think about how in my practice I can go beyond definitional concerns, where
poetry can present itself as visual art and vice versa, and the lines between the two are very blurred for me. And one of the ways in which I articulate my practice is thinking of it as what I call a poetics of translucence. And this idea of translucence or translucency is a way of using blur and lexical inexactness or visual inexactness, if I may, in some contexts, to promote a precision that's more intelligible to reality. And that's the kind of core of the work that I do, which is primarily poetry, primarily language-based, but of course very fluid with the mediums that I use to attain that linguistic curiosity. 네. 그래서 작가님은 앞에 소개에서도 그렇고 지금 이야기해 주신 것처럼 어떤 시인이라는 정체성과 또 시각예술 작가라는 정체성을 혼합해서 같이 가져가고 있다는 점이 인상적인 부분인 것 같습니다. 그래서 저희 전시에 출품한 지금 화면에 띄어져 있는 저 작품이 아랍에미리에이트에 있는 건물을 이제 소재로 하는 작품인 것으로 제가 알고 있어요. 그래서 버즈 라시드라는 건물인 걸로 제가 알아봤는데 맞는지 네. 네. 그래서 저희 청중들에게 저 건물에 대한 좀 소개를 좀 해 주셔도 좋을 것 같아요. 제가 찾아봤을 때는 굉장히 역사적으로나 두바이의 어떤 근현대 사회에서 중요한 건축물인 것 같고 거기에서부터 출발해서 저 작업을 하신 것 같은데 그 부분도 조금 소개 부탁드리겠습니다. Yes, absolutely. So a lot of my writing and a lot of my creative practice stems from research, stems from archival curiosity, and stems from sometimes what some might call quote unquote ethnographic research or participant observation or history. I'm constantly thinking about how memory can become its own kind of history, and especially collective memory, and how collective memory can manifest through various means that are precisely this area of translucency. Faisal Abdul Qadir, who is a painter, and we collaborated on this artwork, and he has many memories of this building, and the idea was basically how architecture carries linguistic dexterity, the way poetry is also written through architecture, but also the way memories carry a particular, especially collective memory, carry a particular architecture of remembrance, which in the poem that's mentioned in this series, I call the cerebral cortex. That's the building. So I kind of personify the building as a kind of cerebral matter, and as a space that contains memory, and as a building that's so significant. It felt optimal to use to describe this. 네. 또 말씀해 주신 것처럼 어떤 기억 그리고 역사 이런 것들에 대한 무언가가 계속 작품 안에 담겨져 있는 것 같아요. 그래서 젊은 세대의 작가이지만 그 앞선 세대의 무언가 그리고 아랍에미리트가 가지고 있는 어떤 기억, 역사 이런 것들이 자꾸만 작업 안에서 드러나고 그게 잠재되어 있다라는 느낌을 받았던 것 같습니다. 그래서 이제 그런 부분에 대해서 조금 더 이야기를 들어보고 싶은데 저희가 이 전시를 오픈하고 전시 오픈한 바로 그다음 날 초반에 12월 16일에 이 전시의 또 다른 참여 작가이자 공동 기획자 협력 기획자로 참여하셨던 모하메드 카셈 작가님, 크리스티아나 데 마르키 작가님, 또 세이카 알 케트비 작가님 같이 몇 분의 작가님들과 토크를 진행을 했었어요. 그리고 그때 이야기가 되었던 게 아랍에미리트의 현대 미술이 어떤 굳이 말하자면 3세대의 작가들로 구성이 되고
첫 번째 세대 작가들, 뭐 두 번째, 그리고 지금 이제 모시는 젊은 작가님들, 80년대생, 90년대생 작가님들이 3세대 작가님들에 해당한다. 그리고 그들의 작업에는 또 앞선 세대와는 다른 면들이 있다. 이런 이야기를 좀 했었던 것 같아요. 그래서 어떤 뭐 그런 구분이 꼭 좋은 것만은 아니겠지만 그래도 어떤 시사점이 있다고 생각해 봤을 때 두 분이 생각하시기에 지금의 어떤 젊은 작가들이 앞선 세대와는 좀 어떻게 다르고 그들한테 어떤 영향을 받았다고 생각하시는지 좀 이야기를 들어보고 싶습니다. 네. 그러면 뭔가 세이카 작가님 먼저 부탁드려도 될까요? Thank you. The major difference was artists were very eager for education, and the education did not exist specifically in the fields of fine arts. So we had Hassan Sharif, who's considered to be almost the godfather of the art, conceptual art specifically, who flew multiple times to different parts of Western world and brought in knowledge and books and really was eager to spread that knowledge. By the time it was our time to hit universities, we had the privilege of foundation, which is education. And I believe that was one of the biggest privilege for the younger artists, is that by the time it was our time to pick majors, our time to fall in love with art, understand art, criticize art, the platform was there. But I would consider myself to be extremely privileged to have witnessed the time that the older generation was there and promoting the younger ones. Almost 20 years ago, this is just a story I enjoy talking about because it's a beautiful encounter with Hassan Sharif. I was fresh out of university and thinking I submitted an excellent proposal in my 20-year-old self, and it got rejected. And I remember calling Hassan, I'm like, Hassan, like, can you come and criticize my proposal? Like, where did I go wrong? And for him, he didn't really care about how good or how bad the proposal is. He really wanted to support younger artists in the best ways possible. And then I remember him telling me, do you have the work ready? I said, yes, I do. He said, bring it on, and I ended up, being with him in a show. And this kind of story shows how the older generation was really seeking to promote art in ways that wasn't necessarily institutional. My relationship with Muhammad Kadhim is equally the same. We traveled together. I remember as well participating in one of the residencies, and he was part of the curatorial team. And he was like, we're gonna fly you for your commission. We're gonna fly you to XYZ, and you're gonna get this experience. And I feel like we have a very beautiful, nurturing, older generation that are really invested in the younger ones, as if we are now the driving force behind it. So I feel like I hope we also inherit these beautiful qualities. And now that I'm, an associate professor at New York University, I'm wearing a whole different hat. I don't wear a hat of an artist, but as an educator of the arts and culture in the region, and to almost take that drive of the older generation forward. 네, 이어서 먼저 선마님 의견도 들어보겠습니다. Yes, absolutely. So, as Sheikha mentioned, our generation is very fortunate in that we have that foundation of education and of opportunity, some of which are institutional and non. And so there's really a very incredible landscape that we're sort of privileged to be surrounded by and continue to draw on. And I think the unique aspect of
current and future generations is finding that distinguishing voice amongst the variety of opportunity and potential. There's really so much that's possible. And so honing in and distilling and focusing will be, the next challenge and opportunity, I think, for current and future generations. And of course, being very inspired by the very generous, generations that came before us, like Sheikha mentioned, Hassan Sharif and his contemporaries, Najoum Al-Ghanem, who was very supportive and kind to myself in the beginning of my writing journey as well. And this dialogue is really valuable and something that I see kind of continuing as we go forward. 두 분이 공통적으로 어떤 앞선 세대가 되게 남겨준 긍정적인 것들, 앞선 세대가 후 세대를 위해서 어떤 노력 혹은 잘 해주신 것들 이런 것들을 이야기해 주셔서 되게 아름다운 어떤 선배와 후배의 관계가 떠올랐던 것 같아요. 그래서 되게 여러 가지 질문들이 생겨나는데 그렇게 앞선 세대로부터 많은 것을 받았고 또 좋은 점도 많고 도움도 받았지만 또 한편으로는 어떻게 앞선 세대와 다르려고 하는지 앞선 세대와는 어떻게 새로운 미술을 보여주려고 하시는지도 좀 궁금하다는 생각이 들고요. 또 앞선 세대는 말씀하셨던 것처럼 어떤 교육적인 제도의 마련이나 이런 것들이 지금과는 달랐었기 때문에 그것들이 작품의 특성 안에서도 다르게 나타나는 것 같은데 두 분처럼 젊은 세대의 작가는 좀 더 제도화된 교육을 받고 미술에 대한 전문적인 어떤 교육을 받을 기회를 가지고 시작을 하셨는데 이런 것들이 또 서구의 맥락과 어떻게 연결되는지도 좀 궁금해요. 그러니까 많은 것들이 해외의 미술 제도나 서구의 미술 제도가 이제 아랍에미리트로 정착하면서 만들어낸 교육 제도, 어떤 제도화된 어떤 프로그램 이런 것들이 있었을 텐데 그런 걸 배우는 과정에서 서구와 나의 관계를 아랍에미리트의 관계를 어떤 식으로 설정하고 작업을 하셨을지도 좀 궁금합니다. 그래서 제가 드렸던 질문 중에 했었던 말이 이제 앞선 세대는 서구 미술을 이제 간접적으로 경험하고 번역하는 시기였다면은 지금의 세대는 어떻게 보면은 서구의 어떤 것들을 체화한 채로 작업을 하고 있을 것 같은데 그런 상황 속에서 어떤 관계를 가지고 작업의 일을 좀 풀고자 하시는지 생각하신 게 있으면 또 이야기 들어보고 싶어요. 그래서 제 질문에 너무 구애받지 않으시고 좀 편하게 생각하시는 걸 이야기해 주셔도 좋을 것 같습니다. It's interesting that you distinguish between a translation versus an internalization. And actually, I see internalizing as a form of translation and as a form of I don't really think of it as a clean binary between West versus our region, but rather I think that binary can sometimes be overly dramatized to emphasize certain, successes or not. And at least for me personally, one thing that I've been thinking a lot about is rather than in my writing practice, for example, with my latest collection, it's titled Al Majaz, A Crossing. I wrote it while doing my master's in the quote-unquote West. So I studied in Boston at Harvard, where I did a degree in Middle Eastern Studies. And while I was studying in a non-Middle Eastern context about the Middle East, I found myself drawn
more and more to traditional forms of my culture, and to looking at, for example, Kufic manuscripts, looking at medieval texts in Arabic and poetry, and looking at even Nabati forms, which is traditional Emirati poetry or poetry from the region, and the ways in which these forms can actually be generative to experimentation rather than drive us away from experimenting, and also to acknowledge the I guess, heteroglossic realities of the people of my generation, who have this curiosity and desire to push the boundaries of language and to experiment, but to explore the ways in which this can be possible and, in fact, can be expanded through encountering and working within traditional forms and thinking of them, some of them as inherently modern, that there are modernisms that are inherently embedded in these forms that we hadn't acknowledged before, because we sometimes like to impose a binary between traditional versus modern, but that the reality of it is much more complex, and that there's a lot of generative potential in the constraint of looking back at the forms that were, deemed quote unquote not really modern. And so for me personally, this has been one of the realms of inquiry in my writing practice that I continue to work with, particularly with what I mentioned earlier on, the poetics of translucence, which really works with the idea of language going beyond its typical forms, and thinking about experimentation and contemporary writing that is very much in conversation with former generations of writers from, modern history to, centuries back, and being curious about what that conversation would look like through a poetic experimentation lens. I don't know if Shaikha, you have anything to add to that. I'm going to nitpick on the word break free out of the older generation. That was the first portion of the question. I think art in general, we are always trying to find means of new expression, whether it is traditional, cultural, Western inherited, or not. Inspiration is usually, it can be born out of an experience or nothing. I believe at the time, the older generation was really trying to get out of the confines of calligraphy, building paintings, the traditional pottery making, and we had a lot of artists doing that, crafts. The skills was there. But I think the school of thought that Hassan wanted to bring into the region was the conceptual school of thinking, whether it is Western or not. I think he was really trying to defy the traditional means of expression. And so is all the other schools of thinking. When minimalists approached, they wanted to get out of the figuration, wanted to highlight the mass industrial produced factories. So is the digital era, the artists interested in video, sound, all of these became some sort of our ever-changing landscape. And it continues to change. Tomorrow we might see, the AI contribution in white cube spaces. I think it really falls down to not really a refusal of continuity of our generations in the art scene generation, but it could be a departure.
I remember this word when we participated in a very similar exhibition where there was past, present, and future. And one of the most striking words I find in this kind of conversation is it in dialogue? Is it in conversation with previous, artists from this region or not? Or is it a departure? And I find these two words could be, a landscape that you can dance around with. So it's a personal approach whether you see it as a departure or a continuity. I personally think that they go in parallel. Yes, we are constantly inspired and promoted by them, but then we're also departing where they are. I just want to add to that I was just going to say, I feel like it's both, right? It's both a continuation and a conversation, but also a departure, which is that very line that kind of distinguishes where you're headed while, retaining that sense of continuity. So it's really interesting. 네. 제가 아마도 그런 질문을 떠올리게 된 그 배경 중에 하나가 이제 한국에서는 이를테면은 70년대, 80년대에 활동을 했던 작가들이 어떤 서구의 미술 사조를 어떤 한국식으로 번역해서 우리만 또 새로운 미술을 하려고 했던 시도들, 이를테면 모더니즘 계열의 어떤 단색화 같은 그런 방식들이 있었다고 하면은 90년대 이후의 작가들은 그런 식으로 서구의 것을 어떻게 하면은 다 잘 이해하고 보여줄까 보다는 그거는 그냥 너무 당연한 어떤 전제가 되고 그 위에서 어떤 활동을 했던 작가들이 그 앞선 작가들과는 이런 좀 차이가 있지 않았나. 이렇게 어떤 한국 미술사 안에서 좀 고정적으로 해석되어 온 방식을 제 머릿속에 이미 틀로 가진 채로 두 작가님들에게 질문을 좀 던졌던 것 같아요. I think your question is extremely important and valid because Hassan's generation was the rejection. They were the rejection, although he came with the knowledge of the Western, but it was equally a rejection of what was happening in the region, and he was not taken easily. When Hassan used to take the everyday mundane object to the streets, people were like, what is this rubbish? Although he was bringing in Western philosophy and conceptual understanding, he was equally rejected by his own people when he introduced that. So I believe Hassan really paved the way of rejection for us. So we had the platform of education already kind of tailored for us. So there was hence I use the word privilege. Their generation, they were the rejection from both, wanting to reject the West, but also were rejected by their own people. It was considered nonsense to go up in the streets and do what they did. But I think the beauty is in that. The beauty is in that challenge of rejection that that created this cultural wave in the region, not just in the UAE, but I would say around the Gulf. This rejection wave really kind of had its ripple effect. 네. 설명을 들으니까 되게 흥미로웠어요. 그러니까 현대미술이라는 정말 쉽게 대중에게 비난받기도 하고 대중이 쉽게 받아들이지 못하는 어떤 것이 한 지역에서, 한 나라에서 어떻게 누군가에 의해서 뭔가 좀 더 시작까지는 아니지만 누군가에 의해서 활발해지게 되었는지, 그리고 그의 영향 아래에서 어떻게 더 풍성하고 넓은 미술계가 후대에 생길 수 있게 되었는지 이야기를 듣는 게 굉장히 흥미로웠습니다. 그리고 또 한편으로는 현대미술이 그 많은 이들의 이해를 받지 못하는 상황 속에서도
어떻게든 끝내 이어져서 이렇게 또 젊은 세대에 더 다채로운 예술, 아까도 풍성 버라이어티한 어떤 것이라고 얘기해 줬는데 다채로운 예술계가 만들어졌다는 것이 한편으로 좀 뭉클하게 느껴지기도 하는 것 같아요. 네, 그러면 두 분의 설명에 이어서 좀 한국의 미술에 대해서도 전지영 큐레이터님께도 좀 여쭤보고 싶어요. 그래서 두 분이 이제 앞선 세대와 젊은 세대의 관계가 뭐 어떤 면에선 연속적이고 또 누군가에 따라서는 약간의 단절이나 혹은 뭐, 거절까지는 아니지만 어떤 단절이나 어떤 여러 가지 관계들이 있을 수 있다고 이야기를 했었는데 선생님이 보시기에는 지금 동시대의 어떤 젊은 작가들이 앞선 세대와 어떤 관계를 맺고 어떤 영향 아래에서 작업을 하고 있다고 보시는지 어떤 선생님의 관점도 좀 궁금합니다. 제가 들었던 생각은 어쨌든 지금 그 완전 여기서는 이제 1세대라고 하셨지만 그 완전히 이제 60, 70년대 활동하던 한국 현대미술 작가들과 또 7, 80년대 출생한 그 작가들이 다른 점이 분명히 있고 왜냐하면 지금 너무나도 해외 문화나 그런 SNS나 핸드폰이나 이런 걸로 접하기 쉬운 세대고 사실 유학을 갔다 오지 않아도 특히 80년대생 이후 작가들은 유학을 갔다 오지 않아도 어 서양의 문물이나 뭐 그런 문화나 이런 거를 충분히 쉽게 접할 수 있는 세대였기 때문에 그전에 그 70년대생이나 그런 현대미술 작가들이랑은 굉장히 다른 양상을 보였던 것 같아요. 사실 유학을 갔다 오지 않아도 해외에 다녀오지 않아도 해외에 꼭 뭐 레지던시를 갔다 오지 않아도 한국에서만 공부를 해도 충분히 뭔가 새로운 작업을 할 수 있다라는 그런 뭔가 자신만만함도 어느 정도는 뭐 다는 아니지만 있었던 것 같고 그리고 이제 그렇지만 거기에 그 반대로 또 이제 한국의 미술관은 그때 지금 이제 2010년대 중반 정도만 해도 아직 서울에 특히 큰 현대미술관이 국립현대미술관이 막 생겼고 서울시립미술관이 있고 뭐 다른 이제 상업 미술관이나 아니면 기업에서 운영하는 그런 큰 미술관들이 있었는데 이제 거기에 편입되지 못하거나 한 작가들이 이제 뭔가 새로운 뭔가를 해 보려고 작가들이 뭐 공간을 연다든지 아니면 기획자가 작가랑 같이 해서 공간을 운영한다든지 이런 흐름을 많이 보였던 것 같아요. 그래서 작가들이 조금 더 활동적으로 미술관에 더 보여지지 못하는 작가들이 한 공간이나 행사나 이벤트들이 정말 많았고 근데 또 이제 제가 아까 이 토크를 시작하기 전에 그 권정현 선생님께도 여쭤봤었는데 그러면 사실 또 80년 저희 한국 미술계에서는 80년대생들과 90년대생들이 또 굉장히 다른 그 밀레니얼 세대와 젠지 세대들의 또 굉장히 다른 작업 방식이 있거든요. 뭐 방식이라기보다는 좀 다른 걸 또 해 보려고 하는 움직임이 또 있어서 그런 것들도 있는지 여기 세대를 이제 1세대, 2세대, 3세대로 나누어서 이제 얘기를 하셨다고 하시길래 그걸 여쭤봤는데 그걸 저도 궁금하다고 하시더라고요. 그래서 저도 사실 그런 것들이 좀 궁금하고 그래서 이제 한국 미술계는 조금 한국의 젊은 작가들은 그런 연대생으로 보면은 이제 90년대생들과 또 80년대생들의 그런 다른 모습들이 좀 있는 것 같아요. 하지만 두 세대 모두 다 동일하게 작가들이 여기 이 미술관에 들어오지 못하는 이 젊은 작가들이 어떻게 자생을 할지 그런 거에 대해서 고민을 엄청나게 많이 한 세대였고 그걸 통해서 사실 굉장히 많이 현대 미술이 씬이 좀 많이 달라지게 된 계기도 있었던 것 같아요. 그래서 이제 그런 게 이제 어떤 부분에서는 굉장히 유사한 그리고 작가들이 뭔가 새로운 기억을 만들어내려고 굉장히 역동적으로 시도했다는 거 그런 것들이 어떤 부분에서는 닮아
같고 이제 또 어떤 부분에서는 또 이제 2000년대생부터는 지금 또 그 다른 뭔가를 해 보려는 또 움직임이 있는 것 같아서 그런 부분이 또 궁금하기도 했습니다. 네. 제가 잠깐 정리를 하자면은 한국에서는 어떤 제도화된 기관들 뭐 미술관, 국공립미술관이나 큰 미술관, 갤러리 혹은 이런 제도화된 공간에서 전시를 하는 기회, 젊은 작가들이 그런 공간에서 전시를 할 기회를 많이 얻지 못하는 시기가 있었고, 그런 시기에 이제 특히 80년대생 작가들을 주축으로 기관 바깥에서 대도권화된 기관 바깥에서 직접 자기가 전시 공간을 운영하거나 이런 프로젝트성의 활동들이 많았고, 그런 식으로 젊은 세대가 스스로 아직 제도화되지 못한 상황에서 자신들이 어떻게 작가로서 살아갈 수 있을까에 대한 고민의 결과로서 나타난 활동들이 굉장히 많이 있었어요. 특히 2010년대 중반에 그런 활동들이 활발했는데, 이제 전지영 선생님이 궁금하신 거는 그래서 아랍에미리트에서도 어떤 젊은 작가들이 스스로 자신의 활동을 자발적으로 조직하는 그런 경우들이 있는지, 뭐 많이 있는지, 그리고 한국에서는 그 과정에서 80년대생이 했던 방식과 90년대생, 2000년대 이후 지금 더 젊은 세대들이 뭔가 SNS를 중심으로 뭔가를 한다거나 이런 양상이 또 약간은 다른데, 그런 면에서 그 안에서도 어떤 아주 젊은 세대와 좀 더 앞선 이제 선배가 된 세대 사이에 어떤 차이가 있는지 이런 것들도 좀 궁금한 것 같아요. 그래서 아랍에미리트의 어떤 동시대 미술 씬에서 젊은 작가들이 어떠한 방식으로 활동을 하고 자신의 작업을 이어나가고 있는지에 대해서 조금 두 분이 설명해 주셔도 좋을 것 같습니다. It's it requires a moment of thought. I'm not gonna lie. However, we've got institutions that really supports younger, not even younger artists, but also younger students. We've got lots of internship opportunities. So students studying in the arts or creative fields in general, be it fine arts or graphic design or fashion or interior design. We've got lots of placement kind of internship opportunities for these fresh graduates. We also have a lot of open calls supporting emerging artists. The Emirates consist of United Arab Emirates is consisted of 7 emirates, and in each and every single emirate there is an interesting opportunity for emerging artists. Just last month we had a Sikka art fair, which is very much focused in supporting emerging artists, that is fully funded and based on open calls. And so is, we have an institution called Ar Jamil, which is, they do a young, what is it called, Shamma? Ar Jamil, a youth, The youth assembly. program. Yes, the youth assembly. The youth assembly. So they invite as well creatives to be part and participate in this. In terms of generational difference, I think the role of social media today has been very much self-promoted. It's not necessarily under an institution light, but recognition. A lot of people made or paved their way not through network but through their portfolios digitally. There are multiple kind of directions that I can answer these questions, and 80s and 90s have witnessed a digital boom. So it was based on network and an email, and that's it. Today, your portfolio is filling your Instagram page, and your network is based on a digital interaction without even knowing how we both look like. So there has been a lot of changes digitally. I personally think the younger generation born in the 2000s and onward are extremely creative in the region. I see them starting up studios and labs in UAE, which is
interesting because they're supporting writing, they're supporting curatorial, they're supporting students who didn't even yet graduate. So it's quite interesting to see how much they're very self-driven. And that is something that I would like to highlight. The younger generation is very much self-driven. The 90s and 80s, 90s, we were very much institutional, kind of desiring to be in that realm, while the younger generation might be the ones that are not necessarily reject, but move in a whole different direction. I would be curious to hear your feedback. I mean, I and Shamma are a couple of years apart, and what I've witnessed is I would be also curious to hear from someone from the region and if we're aligned in the thoughts. And I think everything you said, Sheikha, is spot on, and especially in that sense of initiative that I see with my generation and younger generations as well, like 2000s and onwards, and that sense of kind of research-based practices. There's a lot of curiosity on artistic practices that are research-based, a lot of collectives that are emerging, which is really exciting. And it especially means that these organic kinds of conversations are happening amongst younger generations, and they're really thinking very deeply and cerebrally about the future of art and art-making practices, and very multidisciplinary at that. That's something I'm noticing. So art, whether it's through traditional or the mediums that are more pliant, like sculpture, painting, and beyond. A lot of it is being intertwined with, for example, urbanism and architecture and writing-based practices and even poetry. And so it's a really exciting time for art in the UAE, and there's so much everywhere across a variety of mediums, from grants to programs to internships. Across the 7 Emirates, and we're very fortunate to be of this time and to witness this. 네. 어, 되게 재밌는 답변이었던 것 같아요. 또 방금 말씀해 주신 것처럼 되게 굉장히 다양한 매체가 등장하고 있고 리서치 기반의 작업도 많이 등장하고 있고 다학제적인, 간학제적인 어떤 프로젝트들도 많이 있다고 하신 부분이 인상적이었던 것 같아요. 왜냐하면 저는 최근에 지금 이 시점의 서울의 미술은 오히려 몇 년 전에 비해서 훨씬 그런 면에서 보수적으로 변한 면도 있다고 생각하거든요. 굉장히 상업신의 영향력이 커지면서 어떤 회화나 조각 같은 딱 정형화된 매체에 집중하는 작가들이 좀 더 늘어나지 않았나, 이런 인상도 받기도 하는데, 특히 젊은 학생들을 만나보거나 하면은. 그래서 지금의 서울 미술씬하고 또 비교를 해보는 것도 재밌을 것 같아요. 그래서 혹시 전지영 선생님께서 또 이렇게 이와 관련해서 지금의 서울의 동시대 미술씬에서 젊은 작가들의 작업의 경향이나 분위기 이런 것들에 대해서 조금 이야기해 주실 수 있을까요? 아까 세이카 작가님이 말씀하셨듯이 셀프 프로모션은 정말 정말 지금 뭐 그거는 이제 80년대뿐만 아니라 90년대 그 이후의 작가들, 지금 동시대 젊은 작가들한테 엄청나게 중요한 키워드더라고요. 그 자기의 작품을 어떻게 보여주고 어떤 공간, 심지어 이제 미술관에서 보여줄 수 없으면 다른 공간을 따로 만들어서 그런 작업실이나 뭐 다른 공간에서 보여주고, 이런 자기의 작품을 그리고 어떻게 사진 찍어서 어떤 맥락으로 어떻게 보여주는가, 그런 보여주기, 물론 이제 그걸 피상적으로 생각할 수도 있지만 어찌되었든 그것이 뭔가 결과물로 이루어지는 것도 꽤 있어서 작가들이 살아남기 위해서 그런
셀프 프로모션을 굉장히 중요시 여기는 것 같기는 해요. 그리고 이제 아까 말씀하셨던 대로 그런 기금이나 기관의 재단이 많이 생겨서 어 정말 행운이다라고 이제 느꼈다는 샴마 작가님 말씀대로 한국도 지금 작가들은 정말 기금 이제 그거에 이제 안 좋은 점도 있지만 어찌 되었든 기금이 많이 늘어나고 기금을 전폭적으로 지원해 주려는 재단이나 그런 국가기관들이 많이 생겨서 그런 점 그걸 통해서 작가들이 어떻게 숨통을 트여 보려는 그런 시도를 많이 하는 것 같기는 합니다. 저희도 굉장히 동일한 그런 지점들이 있는 것 같아요. 그래서 지금 양국의 미술 씬이 어떠한지 이제 조금이나마 그 느낌을 전에 받은 것 같아요. 그래서 특히 지금 아랍에미리트는 굉장히 활기찬 것 같고 미술계가 젊은 작가들도 많아지고 다양한 작업들이 일어나고 또 그 글로벌화된 어떤 미술 기관들, 뭐 루브르, 아부다비나 구겐하임 같이 큰 미술 기관들이 또 만들어졌고 만들어지고 있는 굉장히 역동적인 상황인 것 같아요. 그래서 그런 어떤 해외 기관이 유입되는 것에 대한 어떤 기대와 불안 이런 것들이 공존하고 있을 것 같은데 그런 것에 대해서 젊은 작가들은 어떻게 반응하고 있는지도 좀 궁금하다는 생각이 들고 또 이제 좀 쉬운 질문은 아니겠지만 지금 아랍에미리트의 젊은 작가들이 가장 많이 고민하는 것 혹은 가장 그 미술계의 화두라고 생각하는 것이 무엇인지도 좀 궁금해요. 어떤 이슈가 무엇인지 그런 거를 좀 뭔가 생각해 보신 게 있는지 궁금해요. 그래서 아랍에미리트의 미술계의 어떤 화두 그리고 한국 미술계에서는 뭐가 화두인지 어떤 문제를 지금 우리가 가장 많이 이야기하고 있는지 이런 것들도 한번 이야기 들어보고 싶습니다. Aside from the museum boom in Abu Dhabi, which is, you mentioned the Guggenheim, the Louvre, the Zayed University, the Zayed Museum. We also have art fairs that take place in both Dubai and Abu Dhabi. They're international annual art fairs, just like Art Basel in Hong Kong, Art Basel in Doha today. They happen annually. And then we also don't want to forget the Sharjah Biennale that happens every 2 years in Sharjah, which is like the capital of the arts uh, back in UAE. I wouldn't say, I mean, it's not really the trend that the younger generation, I think the willingness to work together is the trend. Shamma mentioned the word collective. You will hear a lot of like group of people, whether they're writers, musicians, whether they're artists, whether they're a group of a mixed creative. There's a desire of togetherness that is quite witnessed in collective. So there are a couple of initiatives back home now at this time. You would hear the word collective, like, so there's a Raman collective, there is the Sahatan collective, which is a Filipino based in Dubai group of artists. There is Sualif collective. There's like a lot of collectives that are a group of people who share similar interests that would come together. And I think that's something beautiful to this collectiveness of, it's not me in my studio and I want to work all alone and submit my, so this desire of group is quite the new trend and something to applaud, really. And what's amazing is when these collectives also come together to work together as collectives, working collaboratively, whether it's collectives that are more curatorially oriented or collectives that are more focused on writing and research practices or urban planning and an architecture or, you know, art and visual arts and the ways in which these collectives sort of merge and interact is really exciting, and the spontaneity of work that emerges out of these synergies of these collectives coming together is, I think, unique and booming in the UAE and across the region. And in terms of the idea of topics,
if we were to look at topics in art making, especially with the newer and younger generations, one thing I'm noticing, and Sheikha has a lot more visibility on this as a professor of arts as well, teaching younger students directly. But one interesting dichotomy that I'm noticing in terms of recurring topics is one, a look towards the extreme future. So there's a very kind of post-futuristic curiosity, almost, like an absurdist, surreal look towards a future that is alien and familiar at once. And I'm finding that that's a really interesting topical trend that's emerging. And at the same time, looking to the past and looking at archival sources as sources of contemporary art. And that dichotomy in terms of topics is fascinating to me, and something that I see continue to emerge as, if we were to pick a topic that seems to be very resonant nowadays. 어, 지금 작가들 아까 뭔가 콜렉티브 활동 같은 거를 말씀을 하셨는데, 사실 지금 작가들은 굉장히 그러니까 지금 작가들이라고 하면 사실 80년대 90년대 지금 작가들을 조금 더 젊은 작가라고 저는 생각이 드는 것 같아요. 그러니까 물론 다 80년대부터 다 이제 젊은 작가기는 하지만, 근데 이제 이제 조금 더 90년대 이후에 태어나신 작가분들에게는 굉장히 개개인의 그런 생존 방식이 굉장히 더 중요한 것 같아서, 콜렉티브나 이런 연대 형성과 같은 씬이 사실 조금 부러운 그런 마음도 있어요. 왜냐면 각자 이제 저희도 이제 아까 잠깐 말씀하셨듯이 저희도 이제 프리즈라는 굉장히 상업적인 아트페어가 들어오고 그러면서 이제 더 많은 기회가 생기기도 했지만, 또 사실 거기서 그렇게 많은 작가들, 그런 넓어진 커진 시장 속에서 어떻게 살아남아야 되는지가 굉장히 크게 다가왔던 것 같아요. 조금 더 젊은 작가님들께는. 그래서 이제 조금 더 자생력을 키워야 된다는 그 생각이 굉장히 더 많은 것 같고, 그래서 어떻게 보면 조금 더 돌아와서 그런 콜렉티브나 연대에 대한 생각도 해보는 것이 좋지 않을까, 이런 생각을 또 말씀 드리면서 해봤습니다. 그리고 지금 또 잠깐 말씀하셨지만 샴마 작가님께서 미래와 현재와 과거의 그런 시간과 이런 걸 잠깐 언급을 하셨는데, 지금 시점에서 그건 한국 작가들뿐만 아니라 어느 나라에 계셔도 그런 우리가 너무 손쉽게 과거를 찾아서 끄집어내서 그걸 다시 리믹스해서 새롭게 만들고, 그리고 그걸로 뭔가 새로운 미래를 조망해 볼 수 있고 하는 거는 지금 한국 작가들님들께도 굉장히 중요한 이슈인 것 같아요. 그게 이제 당연히 기술이나 인간과의 공생 뭐 이런 거라도 연결이 되긴 하겠지만, 어찌됐든 그런 기술, 그런 생성형 알고리즘이나 이런 걸 통해서 만들 수 있는 새로운 과거의 모습을 통해서 미래를 보는 그런 것들은 한국 작가님들도 굉장히 관심 많은 분야인 것 같습니다. 저도 비슷하게 생각했던 게, 어떤 과거의 것, 기억에 관한 게 많은 작가들에게 굉장히 중요한 주제로 부상하고 있는 동시에, 또 계속해서 미래에 관한 것, 어떤 기술이나 다가올 미래를 어떻게 대응하고 그런 것들을 어떻게 사용할 것인가에 대한 고민이 계속해서 최근에 많은 작가들에게 들고 있는 것 같아요. 그래서 어떤 그런 주제적인 측면에서 두 양국의 젊은 작가들이 굉장히 유사하게 고민하고 있다라는 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그래서 저희 이제 1시간이 조금 넘어서 먼저 좀 객석의 질문을 좀 받아보고, 또
또 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 그래서 이제 객석에서 혹시 질문 주실 분이 계시면은 손을 들어주시면은 또 마이크 전달해서 이야기 들어보겠습니다. 그러니까 갑자기 들어와서 좀 잘 파악을 했는지는 모르겠는데 이제 말씀하신 것 중에서 제가 편고 때 좀 생각했던 거랑 약간 좀 의문점이 생기는 부분이 차이점이 좀 있어서 여쭤보는데 지금 시간 과거와 현재라는 시간 그리고 미래라는 시간을 구분할 수 있는 건가 꼭 해야 되는 건가 하는 저는 그런 생각을 했거든요. 꼭 과거 속에서 뭘 캡처해가지고 현재의 뭔가를 새롭게 거기다가 해서 창조해내고 그리고 또 미래도 이렇게 하는 그런 구분하는 개념이 의미가 있을까? 그냥 현재 안에는 과거도 있고 그리고 그 현재 안에 또 미래도 있고 다 이렇게 혼재돼서 동시에 공존하는 것이지 그거를 시간 개념을 꼭 그렇게 구별하는 것은 무슨 의미가 있을까 싶은 생각이 들었고요. 그 부분에 대해서 작가님은 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶고 공간도 내가 한국에 있던 아랍에미레이트에 있던 아니면은 우리나라가 무국이 아닌 외국에서 유학을 가 있든지 간에 그건 어차피 공간의 문제이잖아요. 어떤 공간에 여기 서울에 있던 파리에 있던 도쿄에 있던지 간에 그렇게 공간이 따로 떨어져 있더라도 그 한 순간이라는 어떠한 시각적인 어떠한 순간에 그 공간 모든 각각 분리되어 있지만 동시에 존재하는 그 공간 속에 다 있다면 그거 공간도 그렇게 구별할 필요가 그것도 의미가 없다는 거는 제가 좀 작품 이렇게 관람하면서 이렇게 느꼈던 거거든요. 다른 작가님들도 이제 그렇게 표현하신 분도 있었고 저도 그렇게 생각을 했던 게 어떤 특정 장소가 이 시간에 지금 여기에만 있는 것도 아니고 똑같은 그 시간에 다른 어떤 A, B 다 장소가 틀려도 다 똑같이 공존하는데 그 공간도 그렇게 분리해가지고 그렇게 외국에 있나 본국에 있나 이런 거 구별하는 것도 어떤 의미가 있을 것인가 꼭 그렇게 해야 되는가 좀 여쭤보고 싶거든요. No, absolutely. I enjoyed your question a lot. And first, you mentioned about drawing a straight line between past, present, and future. I personally, and this is a very personal, subjective point of view, I don't think it is important, but what's important is being aware. Now, does it matter if I project it in my life or I project it in my art practice? It's not important. If anything, because now today here I'm Korea, we're talking about the arts in the UAE. But trust me, when I am in UAE and I get a magazine wants to highlight Emirati female, I reject it. I was like, look at my practice as what it is, and if it requires or deserves the attention, look at the practice and not who I am, whether I'm a female or a male, or I am Emirati or not, does not matter. For me, at least, I don't like these kind of segregation. We can all be artists coming from different parts of the world or even living all alone in a tiny little island. It does not matter. But it's important, especially when we're doing these cultural exchange programs, is to highlight or at least spread the educational platform. And if we look at it from an educational lens, there's a very specific kind of a checklist that we have to also address, the curiosity of what's happening in Korea or the curiosity of what's happening in other parts of the world is just awareness, educational platform. But in general, in everyday life, I don't think it is important. I'm not sure about Shamma, what are your thoughts? And differences is also interesting. I love disagreeing to agree, like we can have a whole different point of view. Fortunately, we tend to agree on many things, Sheikha and I. I think it's human nature to have the desire to compartmentalize because it makes us feel safe. It makes us feel safe to categorize and to think about things
in chronological terms, whether it's past, present, future, whether it's what you mentioned earlier on, the canon of like modern, postmodern, contemporary, all these labels, they are a natural human disposition to feel safe or feel in control. And I'm always of the opinion that we must challenge this desire to compartmentalize and to, to follow this, straight line. And in fact, there's a lot that can be generative in the art sphere and in the creative sphere from finding, from blurring that line or from finding, what can be archaeologically excavated from the future or, certain lenses of the future that can be seen in, looking through the past. And that blurriness is more interesting to me. And in fact, is something that I hope we can all strive towards and is not necessary. I agree with you. And even kind of geographical bounds of whether you're in Korea or the UAE, there's a lot that's at the very core human about our interactions with chronology and with time. That I feel define these categories and these labels that we are naturally drawn towards. 네. 그래서 어떤 그런 제가 생각하기에도 그런 구분이 그런 걸 확실하게 나눔으로써 뭔가 단절하거나 서로 멀어지려기 위한 것이라기보단 어떤 사고를 위해서 분류하는 것? 그렇게 나눠서 사고함으로써 조금 더 명확하게 이해한 뒤에 오히려 그 경계를 흐리고 다시 연속적인 무언가로 나아가기 위한 것이라고 저는 생각하고 있어요. 네. 또 혹시 다른 질문 있으실까요? 네. 우선은 전 이런 아랍에미리트와 한국의 이런 다른 국가 간의 이런 교류 프로그램이 있다는 것을 굉장히 긍정적으로 생각하고 또 한국인들이 뭐 미국이나 뭐 일본이나 유럽 쪽에는 뭐 여행을 많이 가지만 사실 중동 쪽 국가로 뭐 여행을 간다든지 좀 많이 익숙하지 않은 국가라고 생각을 해서 그런 생각이 들었고 제가 이제 궁금한 것은 사실 한국의 미술계에서도 뭐 예중예고 뭐 어느 뭐 한국의 명문 미대를 나와서 어떤 뭐 대학원을 가서 이런 제도권의 교육을 받고 뭐 유학을 가고 그런 생태계 안에 있지 않으면 사실 뭐 성공할 수 없다는 건 아니지만 되게 그런 좀 특혜가 있는 것 같아요. 그래서 돈도 많이 들고 그런 소위 엘리트 제도권 안에 있는 사람들이 좀 되게 유리한 측면이 있다고 생각을 하는데 근데 이제 그 여기 와주신 작가님들께서도 굉장히 그런 막 이력을 보면서 막 하버드 막 나오시고 막 엄청난 분들이 오셨다 막 이렇게 생각을 했는데 그래서 아랍에미리트에서 약간 그런 엘리트 교육을 만약에 받지 않은 작가들은 약간 어떤 상황인지 그런 걸 좀 알고 싶습니다. Thank you for your question. I think it's really important to be cognizant of your privilege and to be self-reflexive in any process of making, whether it's art or not, in the structures and the systems that enabled you to be at the precise moment that you are at, whether it's educational or professional or familial, social, cultural, all the stars that somehow aligned from a place of privilege to put you where you are. And self-awareness and cognizance of that privilege is the first step, and it's really important. And I think I'd like to think it really goes beyond, and it's really about self-awareness, but also
a matter of really pursuing your passions and going where you know you sort of desire to go, and orchestrating that in whatever way. And I don't know if this sort of makes sense, what I'm saying, but it's, ultimately it depends on the context. But I, at least for me personally, I'm very fortunate in the kind of access that I've worked towards, and it takes a lot of hard work and determination, along with passion and community to be able to reach and attain your goals. And I would hope for the same for everyone who's working towards a passion that they have, and that anything is possible if you set your mind to it. I currently teach undergrad students and postgrad students, and I have 3 Korean students. So when I told them I'm coming to Korea, they sent me all the places I should not miss. There are a lot of Koreans back home, and I think that's just highlighting your first remark regarding people flying in. And in a room of 15 students, I have 10 nationalities that they really come from all around the world, which is quite interesting. When I first started teaching at New York University, Abu Dhabi, I had students from countries probably I've never heard of. In a class we have a room. We have students from Latvia, Estonia, the States, China. I mean, such a versatile class that it's really purely interesting to see the dynamic of exchange that takes place in one room of 10 to 12 nationalities at once. So there are a lot of interesting cross-culture that already takes place through educational platforms. Now, in terms of people who made it abroad or not, I'm a firm believer of if you desire a certain goal in your life, you got to work hard towards it. Nothing comes easy. For Shamma, I'm sure she put so much time and energy really picking the school she wants to study and go. And for those who didn't really have whether it's a financial ability or family or whatever reason that did not give them the same privilege, we also have a lot of fantastic schools from within the region that supports higher education. Today, as I mentioned, there's New York University of Abu Dhabi, there's Sorbonne University that offers postgrad studies, there's the American University of Sharjah, and now they're more and more growing in different fields to support and provide further education and postgrad. So even if they did not make it abroad, they are still successful people from within the region, studying in the region, that made it globally. I can think of my fellow curators who studied at the same generation that I did, and then pursued their postgraduate studies in Abu Dhabi, and today are quite successful in what they do in terms of curatorial studies. Nothing comes easy. You got to chase and be a fast runner, you want to make it there, you have to, we spoke about social media briefly, you have to be there, in the front, and network, make sure that your work is being publicized, connect with the right people, accept critique. That's one of the most important elements as artists. We sometimes can fall into ego. We can be selfish, we can be self-centric. And I think we need to dismantle that wall and allow critique if we want better opportunities. One of the most, Christiana is not with us today, and Christiana is one of not just a curator-artist relationship, but really an important figure in a lot of
artist from the region, although she's Italian, but she really worked along their personalities as artists, their statements, their growth. So allowing critique, a healthy critique culture is also equally important. So it's really a multi-layered answer. There isn't right or wrong. It's really how do you seek your goals and redefine them. 답변에서도 드러났지만 사실 한국의 상황과 아랍에미리트 상황이 매우 다르기 때문에 어떤 문화적인 상황뿐만 아니라 어떤 사회 시스템, 구조 이런 것들이 굉장히 달라서 단순하게 비교하기 참 어려울 것 같아요. 뭐 한국에서는 말씀하신 것처럼 뭐 예술 중학교, 예술 고등학교로 나와서 미술 대학에 가고 어떤 이런 제도들이 또 굉장히 공고하게 마련이 되어 있고 아마 아랍에미리트의 상황은 또 다를 것이기 때문에 어떤 그런 것들을 단순하게 우리가 비교하거나 이해하기는 좀 어려울 수도 있다는 생각도 들었습니다. 그래서 또 만약에 또 질문이 있으시면 마지막으로 질문을 하나 정도 받아보도록 하겠습니다. 궁금한 점이 두 가지가 있는데요. 말씀하시는 와중에 되게 그 콜렉티브 그 부분이 되게 인상 깊었던 것 같아요. 한국 같은 경우에는 굉장히 좀 더 개인적인 현상이 많은 것 같고, 그래서 큐레이터든 작가든 좀 각자 도생 같은 조금 살아남기 위해 애쓰는 그런 느낌을 좀 받는데, 그런 집단을 잘 형성할 수 있는 그런 커뮤니티가 있다라는 것에 되게 인상 깊었던 것 같습니다. 그래서 작가님들이 이제 봤을 때 한국이 처음이신지 아닌지는 모르겠지만 한국 예술씬을 둘러봤을 때 좀 인상 깊었던 점이 있으신지 그런 부분들이 좀 궁금했고요. 그리고 저 개인적으로는 이번 전시를 통해서 이제 한국 사회에도 아랍 예술에 대한 관심이 이제 높아지는 것 같은데요. 아랍 그 세계에서는 한국 예술씬에 대해서 어느 정도의 인지도나 관심이 있는지 그 부분들이 좀 궁금해서 질문드리고 싶었습니다. That's a really interesting question. Have you ever been to the UAE? If you don't mind. Please come. So this is my second time in Korea. The first time was last year when I came for the Seoul Book Fair. I also had the privilege of visiting Myeongji University and Hankook University, where I spoke to many really bright young students who were studying literature and language, particularly the Arabic language, and have expressed so much interest in the UAE and in its literary and artistic spheres. And that was really exciting to see, and I'm glad that you noticed some synergies of that in the Proximities exhibition, which is more of a contemporary angle on that relationship. And on your question as to whether there is interest in the UAE for Korea, absolutely, a huge amount actually. If you come to the UAE, you will notice that a lot of our youth is, obsessed. Obsessed, yes. Obsessed with Korean culture, Korean music, Korean art, the culinary scene, just everything. We love Korea and the UAE, and it's wonderful for us to experience the contemporary art aspect of this beautiful and rich culture that we've for many years long admired in the UAE, and I really hope that you can come and experience it in person and speak to the many Korea enthusiasts that we have, particularly in the younger generations. The artists are interested in the arts, and as simple as a trendy song, Peggy Goo. Like everyone wants to go to her concert. I mean, one musician would really transform an entire country's understanding of a certain culture. And I think culture through arts, creative music, is a really transformative. Hence, we're doing these programs. Hence, we're trying to push the museum foreground. Hence, we're pushing the education, because really the culture shapes, the arts shapes the culture in so many ways. You did mention the collective
I think it's the younger generation. I come from a generation we were a bit selfish. We wanted our own studios. We wanted representation by a gallery, and once we get the representation by the gallery, we are looking for our next solo show. The younger generation is much more independent and less dependent on the white cube and the institution. They will find their white cube as a collective, and I think their desire of wanting spotlight of their own built what we see today as a collective. Yeah. I'd also add to that that I think with the younger generation, and particularly with these collectives, is more of a process-oriented approach rather than a product-oriented approach. So it's less about the end product and more about the process that it took in order to arrive at this product, and hence the product becomes a lot more interesting and dynamic ultimately. But it's less thinking about what that final thing will be and more about how to sort of navigate towards it. And I'm seeing also very much this, I mean, it's an old concept from the 80s, but relational aesthetics by Bourriard, and the idea of kind of art making being a community-based practice where communities sort of come together to that community-led approach for the making of art seems to be more and more resonant and needed, and particularly post-COVID. Where this desire to spend physical and mental time with one another to create and to make things that make or help people feel is being enhanced. And I like to think about the etymology of words, and often I think about the etymology of the word poetry, which in Arabic, poetry comes from sha'ara, the trilateral root word, which means to feel. And the English poetry comes from the Greek poiesis, which means to make. And this combination of making and feeling, which also applies to the art context, is, I feel, what makes art making so important, particularly in the post-COVID world, and particularly this community-based approach that lends itself so well to this process of simultaneous making and feeling. 답변들 통해서 어떤 작가들 사이의 연결, 동료들의 연결뿐만 아니라 또 한국과 아랍에미리트의 연결, 이런 우리 수많은 서로가 어떻게 연결되고 연대할 수 있을까에 대해서 조금 생각해 보는 시간이었던 것 같습니다. 그래서 이제 마무리하면서 두 분께 마지막으로 뭔가 앞으로의 계획이나 어떤 활동을 하실 게 있는지 좀 여쭤보고 싶고, 또 한국의 관객들에게, 이 전시를 볼 관객들에게 남기고 싶으신 말씀이 있으시면 좀 부탁드리겠습니다. I'm learning to live day by day and less of the future. But what's there for me in terms of pipeline, I've got Freeze, New York, down the pipeline, which I'm participating through my gallery. I've got a solo show coming up in September in a cultural foundation in Abu Dhabi. And I want to take a break and be a hippie somewhere in the mountains. That's my future plans. I hope you enjoy the show. It's a quite interesting, it feels like I walk through a family household for me, walking through the artworks and almost have a personal relationship with every single artist and the artwork. It feels like I'm walking into a family's house. Thank you. I love what you said, Shaikha, about feeling that personal connection to everyone and all the artists, because as we were walking through the galleries, we were literally sort of, naming the artists one by one, and sort of it felt very familiar and wonderful to see this. And in Korea, as for what's on the horizon for me personally, I just published my first collection of poetry, which I've been working on for nearly a decade, and there's a lot of programming I've found out that comes with publishing a book. So
many talks on the horizon and many book signings over the summer. One of which is happening in New York in March. A talk at NY Abu Dhabi where Shaikha teaches in April, hopefully at the end of April. And I look forward to spending more time in the studio with my father and hopefully making more visual art or experimenting with that and seeing where that goes, and also taking some time to be in nature and slowing down a little bit for the rest of the year. I would like to just add one more point. Now you know us and you know our faces. Feel free to reach us, to reach us out. If you ever plan to come to the Emirates, we're happy to show you around. Please feel free to take our contacts and we can develop this conversation in person in the UAE. 이번 그 토크를 준비하면서 이제 전시도 보고 작품도 했는데 굉장히 재미있고 흥미로운 작품들이 많았고, 어떻게 보면은 아까 그 두 분 작가님들이 말씀하셨듯이 굉장히 퍼스널 그런 개인적인 기억들과 뭐 그런 것들이 담겨 있는 작품들도 많아서 굉장히 재미있게 전시를 봤고요. 그 여러 가지 이제 한국의 상황들과 어떻게 보면 비교할 수 없는 지점들이 많았는데도 이런 작은 자리를 통해서 뭔가 비교해보고, 또 저도 이제 한국 미술계를 다시 되돌아볼 수 있는, 또 반추해보고, 또 앞으로 어떻게 작가들을 마주해야 되는지 돌아볼 수 있는 그런 기회가 되었던 것 같아요. 그래서 너무 즐거웠습니다. 네, 저도 지난번 두 번의 토크에 이어서 오늘 세 번째 토크까지 이렇게 아랍에미리트 작가님들 만나면서 정말 마음이 한층 가까워진 것 같아요, 아랍에미리트와. 그래서 언젠가 저도 방문하게 되면 꼭 연락드리고 투어도 같이 다니는 걸로 하겠습니다. 네, 그러면 오늘 토크에 같이 자리해주신 관객분들 모두 감사합니다. 두 분의 작가님과 크리에이터님께 박수 부탁드리며 오늘 마치겠습니다. 감사합니다.